Dear students, before beginning the lesson, let's discuss some important details. Legend. Legend means a very old story or set of stories from ancient times, or the stories not always true that people tell about a famous event or person. ഇവിടെ ലെജൻഡിനെ ഒരു ഐതിഹ്യം അല്ലെങ്കിൽ പുരാണ കഥ എന്ന് നമ്മൾക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഒരു പുരാണ കഥയെയോ അല്ലെങ്കിൽ പുരാതനമായ ഒരു സംഭവത്തെയോ ഒരു വ്യക്തിയെയോ കുറിച്ചായിരിക്കും സാധാരണ ഐതിഹ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു വരാറുള്ളത്. We are familiar with the story of King Mahabali related with the festival of Onam in Kerala. The story of King Mahabali can be considered as a legend. മലയാളികൾ എല്ലാവർക്കും ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ പരിചിതമാണ്. മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുടെ ഈ കഥയെ നമുക്ക് ഒരു ഐതിഹ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. Like that, the people of Fiji believe in a legend. Fiji is an island country, consists of more than 330 islands. It lies about 2000 kilometers northeast of New Zealand. അതേപോലെ ഫിജിയിലെ ആളുകളും ചില ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഫിജി ഒരു ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളുടെ രാജ്യമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏതാണ്ട് 330ഓളം ദ്വീപുകൾ ഫിജിയിലുണ്ട്. The Fijian people believed in a famous legend. That is the legend of the sacred turtles of Kadavu. ഫിജിയിലെ ആളുകൾ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഐതിഹ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഐതിഹ്യത്തിനെയാണ് കണ്ടാവുവിലെ പരിപാവനമായ കടലാമകൾ എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. Now we can start the text. Read and reflect. Travel at times crosses the frontiers of a mere exploration of the physical features of a landscape and takes us far beyond to the exploration of the real self of a land, which is embedded in its customs, traditions and rituals. യാത്ര പലപ്പോഴും സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളും ചടങ്ങുകളും പാരമ്പര്യവും ഉൾപ്പെടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. ഈ യാത്രാനുഭവം ഒരു ഫിജിയൻ ദ്വീപിലെ തികച്ചും വിചിത്രമായ ഒരു ആചാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. Sacred Turtles of Kadavu. On the island of Kadavu, one of the larger islands of Fiji group, and some 50 miles by water from the capital city of Suva, is the Fijian village of Namuana. Namuana nestles at the foot of a beautiful bay adjacent to the government station in Venetia Harbour. Kadavu is one of the important islands among Fiji group of islands. Suva is the capital city of Fiji. About 50 miles by water from Suva, we can see the village Namuana. The Namuana village, which lies so close with the government station in Venetia Harbour. ഫിജി ദ്വീപ് സമൂഹത്തിലെ വലിയ ദ്വീപുകളിൽ ഒന്നാണ് കണ്ടാവു ദ്വീപ്. കണ്ടാവു ദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമാണ് സുവ. സുവ നഗരത്തിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 50 മൈലുകൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുവാന എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയും. കണ്ടാവു ദ്വീപിലെ വെനീഷ്യ എന്നു പേരുള്ള തുറമുഖത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്നാണ് നമുവാന ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. Here, the island of Kadavu narrows down to an isthmus, and by climbing the hill behind Namuana village, one can stand on the saddle and look out to the sea to the south and to the north. Legend says that in the days gone by, the warriors of Kadavu slid their canoes on rollers up over the narrow neck of land to save the long journey around the east and west of Kadavu Island.
By climbing a hill behind Namuana village, one can have a view of Pacific Ocean. According to the legend, the warriors of Kadavu Island slid their canoes on rollers through the narrow part of the land. They adopted this way to save their time to travel from the east part to the west part of Kadavu Island. നമുവാന ഗ്രാമത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വീതി കുറഞ്ഞ പ്രദേശമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ പുറകുവശത്തുള്ള കുന്നിന് മുകളിൽ കയറി നോക്കിയാൽ സമുദ്രത്തിന്റെ തെക്ക് വടക്കു ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയും. അവരുടെ ഐതിഹ്യപ്രകാരം കണ്ടാവുവിലെ പോരാളികൾ ഇടുങ്ങിയ കരപ്രദേശത്തു കൂടി ഉരുളൻ മരത്തടികൾ നിരത്തി അതിനു മുകളിലൂടെ തങ്ങളുടെ വഞ്ചികൾ മറുവശത്തേക്ക് എത്തിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൂടെ അവർക്ക് മറുഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേരുവാൻ ഒരു ദീർഘയാത്ര ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. The women of Namuana village still preserve a very strange ritual, that of calling turtles from the sea. If you visit Namuana village to see the turtle calling, your schooner anchors in a beautiful bay right under the cliffs of a rocky headland. You land on the beach and then either sit on the rocks under the bluffs on the beach or climb a rocky track to a point some 150 or 200 feet up the rock face. Here you have a splendid view and will find assembled all the maidens of the village of Namuana singing a strange chant. As they chant, if you look very carefully down into the water of the bay, you will see giant turtles rise one by one to lie on the surface, listening to the music. The women of Namuana village still continue a very strange old ritual named turtle calling. When we visit Namuana village, we can see the beautiful beach. There, the maidens of Namuana village will assemble and sing a strange chant. Then, if we look carefully, we can see the big turtles rise one by one on the surface of the bay to listen the music. നമുവാനയിലെ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോഴും ഒരു പഴയ വിചിത്രമായ ആചാരം പിന്തുടർന്നു വരുന്നുണ്ട്. കടലാമകളെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരു ആചാരമായിരുന്നു അത്. ആ ചടങ്ങു കാണാൻ നമുക്ക് കടൽ തീരത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകളിൽ കയറി നിൽക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുവാന ഗ്രാമത്തിലെ കന്യകമാരായ പെൺകുട്ടികൾ വളരെ വിചിത്രമായ പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ സമയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കടലാമകൾ ആ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കടൽ തീരത്തേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. This is not a fairy tale. It actually does take place, and the water in this area is forbidden for the fishing of turtles. Another interesting sideline to this performance is that if any member of the nearby village of Kadavu is present, then the turtles will not rise to the surface of the bay, and the turtle calling will have to be abandoned. This experience is not a fairy tale. It is a reality. In the Kadavu Island, they have forbidden the fishing of turtles. Another interesting thing related with this fact is that if any member of the neighboring village of Kadavu is present, the turtles will not rise to the surface of the bay. At that time, they will be compelled to abandon the ritual of turtle calling. ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു മാന്ത്രിക കഥയല്ല. കടലാമകളെ വിളിക്കുന്ന ആചാരത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടാവു ദ്വീപിൽ കടലാമകളെ പിടിക്കുന്നതിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കടലാമകളെ പാട്ടുപാടി വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കെലേവു എന്നു പേരുള്ള അയൽ ഗ്രാമത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി അവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടലാമകൾ ഒരിക്കലും ഉയർന്നു വരാറില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ചടങ്ങ് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരാറുണ്ട്. As is usually the case with such strange ceremonies and customs in Fiji, the turtle calling is based on an ancient legend still passed on from father to son among the Fijian people of Kadavu.
There had a lot of strange ceremonies and customs in Fiji. The turtle calling is based on a legend. This legend is passed on from the elder generation to their younger generation among the people of Kadavu Island. ഫിജി ദ്വീപിലുള്ള ഏതൊരു ചടങ്ങിനെയും ആചാരത്തെയും പോലെ തന്നെ കടലാമകളെ പാട്ടുപാടി വിളിക്കുന്ന ആചാരവും ഒരു ഐതിഹ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരാണ കഥയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ്. കണ്ടാവു ദ്വീപിലെ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഐതിഹ്യം പഴയ തലമുറയിൽ നിന്നും പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Many years ago, in the beautiful village of Namuana, on the island of Kadavu, lived a very lovely princess called Tinaiko Boga, who was the wife of the chief of Namuana village. Tinaiko Boga had a charming daughter called Rodalis, and the two women often went fishing on the reefs around their home. The legend explained that many years ago, there lived a beautiful princess named Tinaiko Boga. Tinaiko Boga had a charming daughter named Rodalis. Many times, they went for fishing on the reefs around the Namuana village. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടാവു ദ്വീപിലെ മനോഹരമായ നമുവാന എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സുന്ദരിയായ രാജകുമാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. തിനൈക്കോ ബോഗ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേര്. അവിടത്തെ ഗ്രാമത്തലവന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു തിനൈക്കോ ബോഗ. അവർക്ക് റോഡലിസ് എന്നു പേരുള്ള സുന്ദരിയായ ഒരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകളിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനായി പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. Okay students, we can end this session now, and in the next session we can learn more about the legend, the sacred turtles of Kadavu. Thank you.